Ey, Mackey, ey, breako. ¿Cómo estamos en esa chavalería? Dios mío de mi vida. Bueno, oye, espero que estéis bien. Bueno, pues hoy, chavales, vamos a hablar sobre la preparación de Kilian Jornet para la western. Vamos a la segunda parte, si os parece bien. Comparto con vosotros. Esta es la segunda parte. How are you? Good to see you. Yes, Sam. It's been a minute. How are you? So we are at Reno, Nevada. Just arrived after like a 19-hour flight. It's a pretty long one. Got the bag, got the gear, everything arrived. So that's the first thing done. Now let's go to buy some food and try to sleep. Tomorrow we have a short vacation to start the week. So here we are at Olympic Valley, that's close to Tahoe Lake. And today I'm going to race the ascent. It's a half vertical case, it's 500 meters of elevation over 3 kilometers. So it will be a very fast race. I think it will be like a sprint compared to next weekend. But it's nice to have to push a bit 1 week before Western. And the Sierra here, it's a very special part of the US and a very special mountain range. It's pretty wild on a way, like it's very big spaces, and the forests are amazing. Big forests, big trees, and yeah, it's a special place for that. And especially here, like you have the lake and it's very green, and it's alpine terrain. And then like when you get up the mountains there, you see all the desert. So it's a very unique place. Hey! Ei, mai, Ilvali! Què digueu? Què heu fet avui? Que esteu menjant maduixes? Sí? Que estan bones. Yeah, yesterday was long, huh? The travel is like, yeah, it's 24 hours home to here. Did they have a good night? Super good. I'm very happy for that because the night before wasn't great. Evening! Hello! Yeah. Ciao! Yeah, last days we were all a bit sick. So the baby Lou had fever, and the girls also like a lot of movement and that. So it seems that today they had all a good night, so that the cold is passed. So like they understand the racing and the distance, yeah, because like it's for them it's just like what normal people do, I think, because we are both doing that, racing and training long, and many of our friends that they see how like Ida is racing here and he's a good friend, and they say, yeah, he does also like this race. De aquí se puede sacar muchas cosas, ¿eh? How are you doing? Yeah. It's so long. Nice to see you. I know.
Simplemente aquí me he apuntado alguna cosita. Fijaos lo primero que hace, comer y dormir, las bases. Algo también interesante, fíjate, hostia, el kilómetro vertical, estar aquí, aprovecharlo, a una semana de la Western. Es un kilómetro vertical que quería hacer antes de una carrera como la Western. Puede llegar a chocar, pero aquí viene lo importante, ¿no? Es cómo respondemos a cada una de las cargas, qué capacidad tenemos de responder a la fatiga, puede ser un estímulo suficiente, no. Y dice, hostia, es el ambiente, la situación, el contexto, dónde se hace, ¿no? ¿En qué terreno? Habla de los árboles, del lago, de la montaña, lo abierto que es. Y creo que es fundamental ese contacto con la naturaleza. Lo estuvimos hablando en el último directo de métodos de recuperación. Hay muchos estudios que han demostrado cómo a nivel emocional, a nivel psicológico, afecta pasar horas, ¿no? De ahí las zonas verdes en las ciudades. Es importante que existan zonas verdes y que vayamos. Incluso la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cómo se modifica escuchando los pájaros, viendo el aire mecer las hojas de los árboles. Algo también que me gusta mucho es, que me he sentido muy reflejado, es los niños han estado enfermos, ¿no? Desde que yo, Jana, Jessica y yo creo que hemos estado malos bastantes veces. Yo cuando la veo que viene de la guardería y viene mala, dices, Dios, tío, vamos a caer. También hay que aceptarlo, decir, hostia, pues mira, estoy entrenando o me tengo que cuidar más o tengo que controlar muy bien la fatiga, ¿vale? Para que no haya una inmunodepresión, que aquí esto es cuestión de energía, es cerebro, musculatura y sistema inmune, son los tres pilares que más consumen energía. Si hay poca energía y va a ir a este y a la musculatura, el sistema inmune se queda sin energía y es cuando hay una inmunodepresión. Somos una ventana abierta a bacterias, virus y demás, ¿no? Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, aquellos corredores y aquellas corredoras que somos padres y madres, y que, hostia, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Algo que creo que es fundamental es tu relación social. Para ellas, para sus hijas y demás, obviamente para Emily, pues obviamente es igual que él, lo ven normal, es lo que hacen las personas normales. Y creo que eso es muy interesante. Que te apoyen no es que tenga, venga, vamos, sino que lo entiendan. Que es importante para ti, en este caso, para entrenar, y también muchas veces creo que por falta de conocimiento hay que hacérselo entender a las personas. Creo que debemos de informar y formar de manera constructiva a aquellas personas que están en nuestro ambiente, en nuestro entorno, de la importancia que es entrenar, no solamente a nivel deportivo, sino por la propia salud. Well, the BK, it didn't go as I expected. I felt like it was a day off, and after I saw that it was probably kids were sick home, and I didn't the call, but probably yesterday with the flight so probably that's what I felt during the BK. And I wanted to push, but get rid of the cold in the next 3 days, so I can be clean for Western. So today I ran with the Chirac 2. The shoe have the same spirit as the Chirac 1, that it's a shoe that it feels fast and it feels light. Publicidad encubierta, ¿eh? Publicidad encubierta. A ver si cobramos algo nosotros también, hombre. And it's for the people that want to perform well. And I think with these changes, what we have improved is that people can feel that it's more comfortable and it have more cushioning and more reactivity. So it's I feel that when I'm running, like the shoe's faster, but also that I can run much longer distances. So I think more people will find that they can run not only on very short distances, but also on longer distances. So we started testing it last year. I did more than 2,000 kilometers in a pair, and we were very confident that it really brought something better. So that's why we decided to do these changes. Yeah, I've been running a lot on it and really liking it. So I'm excited to start to see in the feet of more people and hear the feedback, because I really think that it's a shoe that much more people can wear it, especially for doing longer distances. And looking forward to have the feeling of the runners up there.
So first I was doing this kind of 40-kilometer run, like 3-hour runs, a bunch of them every week, mostly to start to activate the neuromuscular system at running longer, which it felt good because the first runs, like the legs were a bit tired, and then after that, like I didn't feel anything after the 40K runs, and at the same time keeping the heat. And then I has been keeping the heat, but changing for the last 3 weeks to, instead of doing like these 40K runs, to do one longer run per week. It's been mostly like a 6-hour 80K run for 2 weeks, and then a 60K run, like 4 hours and a half the last week. So a bit longer runs, and try to get a bit more adaptation on the fatigue in neuromuscular. Yeah, so we are at Forest Hill now, and today I will do a reco of the last, from Forest Hill to the river. So around 30 kilometers. Try to remember a bit the race. It's been some time. So today is 1 week out actually. It's Saturday. So 1 week to the race day. So kind of the last long runs before the race. Try to keep it chill still, but still do a bit of reco. What's in your Olive oil. Olive oil? Fat. It's like I'm a very good fat oxidizer, or yeah, whatever it's called. But so for me, it's good. Even in the race, like to take fat, olive oil, coconut oil. Yeah. Okay. Let's go. Yeah. One of the most interesting things I realized is that this year, even if my training has been just focusing on the longer, slowest runs and heat, I have not done any threshold workouts during the last months. My performances in like the 20-minute runs in uphill, I have improved them. And last year I was training specifically for surgery, also like doing a lot of threshold runs, and this year without doing that I was improving that. The case is pure fitness. It doesn't matter what you have been doing the last month, the last 2 months, the last 6 months. It's about creating a biological inertia, and like the biological inertia is that if you are doing a stimuli for a long time, if you stop to do that stimuli for a period of time, that it can be a year, the changes on the biology of the cells is still, it has this inertia that you have been creating during years, and it's still like improve over time. So the interesting thing about training is to think long term, like, okay, how can I create this inertia and these adaptations that they are not just changing, okay, I am a bit more sharp for the race, but how you can create these adaptations that are changing, your epigenetics, that they have a change in your biology, and that's what makes athletes better over the time. And then like the last 6 weeks you can do these acute adaptations that make you a bit more prepared for one kind of a race or another, but in the long term it's what matters is to create this inertia. Me parece fantástico esto. So what's the most exciting, I think, is to see if all this training that I have been doing for the last 12 weeks, how it shows in the race. Like if training heat in Norway, in the chamber, if all the neuromuscular adaptations that I have been doing, it really shows in the last phases of the race. So it's more like kind of the race is really not that important, but I want to do it well because that shows that the methodology of training has been successful. It's cool, huh? Yeah. It's not cold today, yeah? How are you feeling? Like better than yesterday, actually. That's good. Well, like I think like everyone is a scientist when you talk to when I go with my daughters in the forest, like they are asking all the questions all the time. What is this plant? Why it needs water? Why it needs the sun? Why it's growing that way? We are all scientists. Like we want to experience things. We want to know how things work. And it's just, I think that many times on the way, like we sometimes lose this curiosity. But being scientist, in my opinion, it's just
keeping this curiosity of trying to learn and trying to understand the things. From the fjord in Norway to the American River in California. Not the same, but nature as well. It's cold, huh? Yeah, week out, it's fun, like, because you feel that yeah, all the work is done, that you cannot do anything to make you better, but you can do a lot of things to make you bad. I think it's that moment where you need to accept to rest, and you need to accept to not do too much, because yeah, you can mess things a lot, and it's just like to try to chill, which is hard. Like home, it's always a lot of things to do with the kids and that, and here is like not many things to do, so it will be boring. Instead of kids that are demanding a bunch of your time, it's just filmmakers. It's just filmmakers and journalists and that, but yeah, it's Es que como acaba me parece espectacular. Lo primero, lo que dice, ¿no? Cuando el kilómetro vertical no le sale como él piensa, dice, este deporte es así. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Es decir, es muy difícil que te salga todo perfecto, ¿vale? Porque en realidad llegar con el mínimo grado de fatiga, con el máximo rendimiento, que todo lo que te envuelve vaya bien, pues hay muchas cosas que pueden afectar, ¿no? Entonces es muy importante eso. Este deporte es así, hay que aceptarlo. Algo súper interesante, fijaros los kilómetros. Dice, he ido añadiendo más kilómetros conforme he visto que mi rendimiento va incrementando. Estuvimos hablando sobre la importancia de la resistencia a la fatiga. Vuelvo otra vez a recalcar la preparación neuromuscular que ha tenido, que lo que podemos leer entre líneas, que es, obviamente tú puedes tener una capacidad aeróbica muy elevada, pero tú te mueves realizando fuerza, contrayendo y relajando la musculatura. Y él lo que ha ido añadiendo ha sido cada vez más kilómetros. Ojito con esto. Me gustaría hablar de algo que ya estuvimos hablando en el canal. Tenemos un vídeo hablando sobre qué es mejor programar por distancia o por tiempo. Fijaros las distancias que hace y el tiempo que tarda en hacerlas. Si tú te vas a hacer un entrenamiento de 80 kilómetros o de 60 kilómetros, vas a estar 10 horas, menos cada uno. Hay gente que tarda 6 horas, me parece muy bien. Pero vas a tardar más que él. Entonces, vas a estar más tiempo de entreno. Si vemos que, por ejemplo, a la semana 60 kilómetros con 2.000 positivos y he tardado 7 horas, y ahora esta semana he hecho 60 kilómetros con 2.000 positivos y he tardado 10 horas, hay fatiga, ¿vale? Pues esas cosas son las que hay que mirar. Pues seguramente una semana de recuperación para que la siguiente semana volver otra vez a atacar. Ahí está la programación y el arte de entrenar. Y fijaros, tenemos un vídeo hablando sobre ese rey oculto en el rendimiento deportivo, que es el trabajo del primer umbral. Y lo dice directamente. Yo no he hecho series, no he trabajado en el segundo umbral. Y mi tiempo en 20 minutos en colina ha mejorado. Si Kilian Jornet te dice, mira, yo no he hecho series en el segundo umbral y ha mejorado el segundo umbral, ¿qué margen de mejora tenemos nosotros trabajando en el primer umbral? O por debajo del primer umbral. Y es donde tenemos que orientar el entrenamiento. Ahí está la clave del éxito. También habla de las adaptaciones agudas. Debemos importancia a esa adaptación crónica, tío. Eso es importante. Habla también de esa semana de recuperación. Minimizar el grado de fatiga. Carga emocional, carga mental baja. Nutricional de puta madre. Carga metabólica lo más baja posible. Start the flower in the nowhere. ¿Que quieres correr un poquito porque a nivel emocional te es positivo? Adelante. Pero que no sea, voy a hacer una serie y voy a hacer calma. Obviamente depende mucho del atleta. Y para acabar, me parece muy bonito cuando habla de todos somos científicos. Y cuando escuché esto que lo decía Kilian, vi reflejado el carácter de este canal. Este canal viene para dar formación, para explicar, para que aprendáis. No viene para, tú no sabes. Yo sé lo que sé y me gusta expresarlo, y siempre lo he dicho, que esto es un canal de debate, de divulgación, no solamente yo hablar, sino que todo el mundo que quiera aportar, siempre y cuando sea de una manera constructiva y educada. El canal lo que está buscando es esto: divulgar, formar, educar, para que no perdáis esa curiosidad por aprender por qué hacemos las cosas. Me parece que es algo que no se tiene que perder. Venga, chavales, ¡a poder!